Muy buenos días a todas y a todos. Me indican desde la organización que se han acreditado un total de 110 asambleístas y ello significa que se ha cubierto de manera más que suficiente el quórum mínimo necesario para dar por válida la constitución de la Asamblea Ordinaria de la Real Federación Española de Fútbol y, por tanto, procedemos en consecuencia. Por favor, señor presidente, tiene usted la palabra. Bueno, buenos días a todas y a todos. Me gustaría, después tendré un momento para hacer un breve discurso. Me gustaría, por supuesto, están aquí el presidente de FIFA, el presidente de UEFA, nuestro querido también presidente del Comité Olímpico Español, presidente de la Liga, todas personalidades, sobre todo las y los asambleístas. Quiero daros la bienvenida a todos, desear que se desarrolle de la mejor manera posible la asamblea, que podáis consultarnos cualquier tipo de aclaración o dudas y quiero ceder la apertura de la asamblea al presidente de UEFA, Alexander Ceferin. Le voy a pedir por favor que suba al centro del escenario, si es tan amable. President of Royal Spanish Football Federation, dear Luis, FIFA President, dear Gianni, President of Olympic Committee of Spain, Mr. Blanco, dear delegates, dear friends. Thank you very much for inviting me to this General Assembly. The Royal Spanish Football Federation has been through a difficult period in recent months. But I'm proud and pleased to be here with you today for a General Assembly that marks, or should mark, the beginning of the new chapter. I know, trust me, as well as anyone, that taking the reins of a sports organization in troubled times is never an easy task. You have to rebuild confidence, deal with differences of opinion and criticism, and take the radical decisions that are sometimes misunderstood, but nonetheless necessary, or maybe even indispensable, in order to find calmer waters and meet the challenge of making the Spanish Football Federation into a model football association in every respect. You need to be confident about the future, but also proud of your past. You need to be confident about your future and proud of your past, because Spanish football remains a true global benchmark. You dominated planet football for many years, and you must build on these solid foundations in order to push ahead. Ladies and gentlemen, you have to be confident about the future and proud of your past, because your youth system remains one of the best and most successful in the world. This is demonstrated by the results achieved by your boys and girls national teams at UEFA competition and clubs, youth teams at UEFA club competition, and not to mention your exploits in futsal. You should be confident about the future and proud of your past, because you have the world's best national championship, as shown by your club's results in the UEFA Champions League and UEFA Europa League over a few years.
And one of the reasons why these results are so impressive is because your work at grassroots level is probably more effective than any work of any association, not only in Europe, but in the world. You can be proud of the tens of thousands of coaches who are responsible for the success achieved by your national team and club sides over the years. It is them, along with volunteers, yours included, who make the tiny but very important difference. And of course, you have to be confident about your future and proud of your past, because women's football in Spain is growing at a phenomenal rate. And I'm sure your national team looks set to join the world's elite before long. You, of course, have to be confident about the future, and you have to be proud of your past, because you will shortly be hosting events that will showcase your country's ability to organize some of the biggest sports events in the world. Next year, the UEFA Champions League finals, the most watched single sports event on the planet, which attracts much higher viewing figures than the Super Bowl, will be held in a shiny new stadium here in Madrid. And in 2020, the fantastic San Mamés Stadium in Bilbao will host Euro 2020. Two projects for which UEFA and the Spanish Federation are working closely together and making up for lost time, thanks to the determination and enthusiasm of your new president and his team. And finally, ladies and gentlemen, I can honestly say that I am proud of your past and I'm confident about your future. Confident about your future because I have no doubt that your new president, Luis Rubiales, with his knowledge of football, his vision and principles, will be able to meet all the obligations and challenges ahead. A newfound sense of unity and peace is essential and will enable the Spanish Football Federation and Spanish football in principle to every single one of its objectives. And trust me, for when Spain invests in the tools she needs to fulfill her ambitions, nothing can stand in her way. Thank you very much.
Damos inicio al punto 2 del orden del día, en el que debemos designar a las personas que habrán de verificar y aprobar el acta de la presente Asamblea. Proponemos como verificadores del acta a una representante del estamento de deportistas, concretamente a la señora Natalia Oribe Siviter, a uno del estamento de árbitros, señor Jesús Gil Manzano, y a uno del estamento de entrenadores, Pedro Manuel Calvo Morillo. ¿Estarían ustedes de acuerdo? ¿Podemos aprobar por asentimiento? Muy bien, muchas gracias. Por tanto, queda aprobado por asentimiento las personas que verificarán el acta. Una información previa que guarda relación con el procedimiento de esta Asamblea. Entendemos que para un adecuado y ágil desarrollo de la misma vamos a dar 2 turnos de palabra y las respectivas respuestas por parte de los miembros de la mesa en todos aquellos puntos del orden del día donde deba procederse a votación. Si el punto del orden del día no requiere de votación, las preguntas o los comentarios que podrían realizar ustedes, sin problema alguno y también con 2 turnos de palabra, lo haremos en el apartado de ruegos y preguntas. Si bien no fijaremos ningún tipo de límite para la intervención de cada uno de ustedes, sí les pedimos, por favor, la mayor brevedad posible en sus intervenciones para poder llegar al sorteo y al final de la Asamblea a una hora razonable. También consideramos necesario informar a todos los asambleístas que, salvo indicación en sentido contrario, y en aras a la máxima transparencia, esta sesión se está difundiendo en directo por diversas vías, ya sea por canales de televisión o de Internet. Aprovecho la ocasión para dar las gracias a la gran cantidad de medios acreditados, tanto por el interés que han mostrado por la Asamblea como por la cobertura en directo que están ofreciendo de la misma. Ahora es el momento de ofrecer un sentido y emotivo homenaje a todas aquellas personas vinculadas a nuestra institución que han fallecido durante este último año.